സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? Say something. സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ അല്ലേ? പ്രിൻസ്, രോഹിത്, തനുശ്രീ, സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ അല്ലേ? ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ in today's class we are going to discuss about the fifth module of our professional ethics subject. So here in module 5 you have to study the core topics about multinational corporations, environmental ethics, business ethics, computer ethics. So these are the different types of ethics. First, I will give you an introduction about what is meant by MNC. So all your engineers, after finishing your studies, you are going to join for an MNC, right? All are wish to join for an MNC. MNC is nothing but it is multinational corporation. So here, the first topic is about multinational corporations, and next topic is about different ethics. In that ethics, you have to study environmental ethics, business ethics, and computer ethics. And then, as a next half, you have to study about the role in technological development, role of engineers in technological development field. Then there all the engineers are forced to do some or other jobs like engineers as managers, consulting engineers, engineers as expert witness and advisors, and about the moral leadership. This is about our last module, fifth module. ഈ പറഞ്ഞതുവരെ കേട്ടല്ലോ എല്ലാവരും? ഹലോ, ഇതുവരെ കേട്ടില്ലേ? Okay. So I guess only how many members? 22 members only present. Why all others are joining too late? It's already 11:40 now. Okay. So an MNC is nothing but multinational corporations. Okay. So what an MNC will do, or what actually an MNC is? So normally if you are hearing the word MNC, you will remember huge buildings and the large employees will be present in that. That will be coming to your mind, right? So a multinational corporation or MNC is an enterprise that manages production or delivers service in more than one country. Multinational means it is serving in, or it is its production or its deliver service in more than one country. It is also referred to as an international corporation. Why? It's a corporation that manages production. Okay, which are the action that it is performing by an MNC? See this? First action is about it is managing production. Then, or deliver service. This may be the two important services or two important functions of an MNC. Either it will be producing something or it will be providing service. Think അറിയാലോ, product based companies ഉണ്ടാവും, service based companies ഉണ്ടാവും MNCs. Product based companies എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they are producing some particular products. For example, ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്യുപ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർ മാനുഫാക്ചേഴ്സോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താ അവർ producing an automobile, right? That is a product. And സർവീസസോ സോഫ്റ്റ്വെയർ സർവീസസ് ആയിക്കോട്ടെ, ടെലികോം സർവീസസ് ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ സർവീസസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവർ. അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കാറ്റഗറി: മാനേജസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെലിവർ സർവീസ്. And it should be in more than one country. Then only we will call that company as multinational corporation. And it is also referred to as international corporation. Okay, so these are some of the MNCs in India.
So tell me which among these are product based companies and which among these are software based, I mean service based companies. From these logos, identify the MNCs and tell me which and all companies are product based and which and all companies are service based. I'm expecting your answer, otherwise, I'm not going to move forward to the next slide. You can answer either in chat or you can respond by switch on your mic. Anything is welcome. Anyone is answering? Anyone is answering? Okay. All, all product based, product Nike. Okay. All product IBM both. Okay. Okay. So all these are product based companies. LG is producing electronic equipment, Toyota is producing automobile, Hyundai, Sony, Ford, Nike. All these are MNC companies having branches in more than one countries, and it is all producing one or the other type of products, right? And service based means IBM is a service based company, Infosys, TCS, Cognizant, all these are MNCs which is providing more service based companies. IBM is also more service based companies than a product based company, isn't it? Okay. So, how is a company classified as an MNC? So, what are the categories or what are the criteria that a company should meet to become it as an MNC? Means for a company, subsidiaries will be there in foreign countries and operations in number of countries. It is operating in more than one country and subsidiaries will be should be there in foreign countries and high proportion of assets and revenue from global operations. And there will be stakeholders in different countries. Then only we can say a company is an MNC, isn't it? എന്തൊക്കെ categories, എന്തൊക്കെ criteria it meet ചെയ്യണം? Subsidiaries should be there in foreign countries, operations should be there in countries, in different countries, and high assets should be there, and stakeholders should be present in different countries. Okay. Next is characteristics of multinational company. So here, large scale production. So large scale operation in the most important feature of a multinational company. It perform perform large scale business operation by investing huge capital. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു MNC വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഓവർ വർക്കിംഗ് ഇൻ വൺ ഓർ അതർ കൺട്രീസ്, റൈറ്റ്? നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളതിന് MNC എന്ന് വിളിക്കും, മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ്, റൈറ്റ്? So they should be important thing is it should perform a large scale business operation by investing a huge capital, and it also perform activities in large scale like production, distribution, organization, employees and promotional activities. The large scale production minimizes per unit cost and helps to face competition in the market. So always it will be produced, it is based on a large scale production, right? Or distribution. So large scale production minimizes per unit cost and helps to face the competition in the market. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കറിയാം 10 ഉണ്ടാക്കുന്നതും 40 ഉണ്ടാക്കുന്നതും തമ്മിൽ വലിയൊരു കോസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് വരില്ല, അല്ലേ? അപ്പോൾ ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എപ്പോഴും ബിസിനസ് കേസിൽ എപ്പോഴും എഫക്റ്റീവ് ഓർ എക്കണോമിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ? ലേബർ കോസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ, അല്ലേ? So that will help them to face the competition in the market. And അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേഷൻ.
Next point is advanced technology. So, advancement in modern science and technology is one of the major features of a multinational company. So, always a company should be updated, and that company should be based on, or it will be using a new advanced technology. Okay, multinational companies establishes research and development department for the research and invention of new technology in production, distribution, and for promotion of business activities. Always, the company or organization should be technologically advanced. Next point is technology transfer. They also transfer new technology into developing countries through their branches and subsidiaries, which are helpful for industrialization, raising productivity. അതായത് നമ്മൾ പുതിയൊരു ടെക്നോളജി അത് ഷുഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി ഫ്രം വൺ കൺട്രി ടു അനദർ. ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോം ബ്രാഞ്ച് ഇപ്പം അമേരിക്കയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു MNCന്റെ, അപ്പോൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി അവർ സബ്സിഡിയറി ബ്രാഞ്ചസിലേക്കും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. So that will help in industrialization and raising the productivity in other countries also. So through that, our country is also benefited, right? Okay. Next is international operations. One of the important features of a multinational company is its operation in two or more countries, and it performs production and distribution activities at the international level through its branches or subsidiaries. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇന്റർനാഷണൽ ഓപ്പറേഷൻ ഷുഡ് ബി ദെയർ ഫോർ എൻ MNC എന്നുള്ള കാര്യം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്. Efficient management is one of the main reasons for the successful operation of a multinational company. It hires efficient and skilled manpower. It has the capacity to hire professional by paying high remuneration, and that will help the company for a successful operation and for uh, to establish that particular company. It also blends technology and manpower to give a better management. So company, if it is working in different countries and it is using advanced technology and it is producing large scale, even though it need a blend of technology and manpower, should work together or unite together for the successful operation of that particular company. So efficient management is very much essential for a multinational company, isn't it? ഇനി വരുന്ന അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ. So ownership of multinational companies remains both with parent company and with the subsidiary company. However, major shares of the subsidiary companies established in various countries are contributed by the parent company. അതെപ്പോഴും ഉള്ള കേസാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി പുതിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കമ്പനീനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും അത് അവരുടെ സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയായി, അല്ലേ? അപ്പോൾ സബ്സിഡിയറി കമ്പനീസിന്റെ റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ആ മേജർ ഷെയർ എപ്പോഴും മെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ് കമ്പനീൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവുക. സോ പാരന്റ് കമ്പനി പ്ലേസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ in the management of the control activity in the subsidiary companies. That is known as ownership and control. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്? ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാർജ് കമ്പനി പുതിയൊരു കമ്പനീനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അഡോപ്ഷൻ്റെ കേസിൽ പാരന്റ് കമ്പനി എന്താണോ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പം മേജർ ഷെയറും പാരന്റ് കമ്പനീൻ്റെ അടുത്താണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ the vital role of controlling or managing activity will be done by the parent. Okay. പിന്നെ വരുന്നതാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ. So multinational companies are known as productive organization. They produce goods and services for specific nature both in parent company and subsidiary companies in various countries. So this is done to spread their products at the international level. The parent company uses its own technology or brand or trademark and method for production. So in the case of multinational companies, and they are very much productive and they produce goods and services of one particular nature.
ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സർവീസ് ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ സർവീസസ് ആയിരിക്കും. ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സർവീസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഹാർഡ്വെയർ സർവീസ് ആയിക്കോട്ടെ, അതായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിപ്പം സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇതിനെ ആ ഒരു ബിസിനസ് ഗ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു സ്പ്രെഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് at the international level, right? So the parent company uses its own technology or brand or trademark and method of production. അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പാരന്റ് കമ്പനീൻ്റെ ലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ് നെയിം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ. So that will be helpful or that will be effective to spread their products in the international market. ഓക്കെ ആണോ? ഈ പറഞ്ഞത് വരെ ഓക്കെ ആണോ? പറഞ്ഞത് വരെ ക്ലിയർ ആണോ? അശ്വിൻ, ആശിഷ്, അരുന്ധത്, ഋത്തിക്, അഞ്ജിത, ലിയാന, നൂഹ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ monopolistic market. So the product specialization and efficient management system of multinational companies contribute to the developing their monopoly power even in a competitive market. അപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിരുന്നത് നോക്കിയ ഫോണായിരുന്നു. സോ ഫോൺ ഇൻഡസ്ട്രി വാസ് Nokia was having a monopoly in the mobile phone producing industry, right? Later, that company is not advanced, non technological advancement, or due to some of the problems in the management, that company washed out from the market, right? So, always an organization or a product specialization should be done in an effective manner for the monopolistic market. So multinational companies contribute to developing their monopoly power even in a competitive market. So the use of latest technology and around trademark, goodwill, along with better distribution system and promotional network are the main components of multinational companies. Next is investment infrastructure. With large command over financial resources and their superior ability to raise resources, multinational company should have the capacity to invest more, or it should invest on the infrastructure such as power projects, modernization of airports, post, telecommunication, right? അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ that will help for the betterment of the country or the betterment of our particular state, like that. Next is headquarters in the home country and the business is extended in many host countries. This is what is happening in the case of normal MNC operation. So advantages will be there with the host country and advantages will be there, should be there for the home country also. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ അവരുടെ സബ്സിഡറി ബ്രാഞ്ചസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വെരി മച്ച് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ അവർ കൺട്രി. സോ the host country as well as the home country will be having advantages while extending or while we are operating in a multinational companies. Okay, so headquarters ഉള്ള സ്ഥലത്തിനാണ് നമ്മുടെ ഹോം കൺട്രി എന്ന് പറയുക. എവിടെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടൊരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് വരുന്നത്, അത് ഹോസ്റ്റ് കൺട്രീസ്. So advantages of MNC to the host country: the investment level, employment level, and income level of the host country will be increased. Then industries of host country get latest technology from foreign countries through MNCs. And the host country's business also gets management expertise from the MNCs, and it is having greater availability of products for local consumers. The host country can reduce imports and increase exports
to goods produced by MNCs in the host country. So these are some of the advantages of host country. അതായത് ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പം സ്പോ ഏതൊരു കമ്പനി, ഫോർഡിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു കമ്പനി അവരുടെ സബ്സിഡിയറി ബ്രാഞ്ചസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ട്. ഹോസ്റ്റ് കൺട്രീസിനും ഉണ്ടാവും, ഹോം കൺട്രീസിനും ഉണ്ടാവും. ഹോസ്റ്റ് കൺട്രീസിന് എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു അമേരിക്കൻ ബേസ്ഡ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദ സബ്സിഡിയറി ബ്രാഞ്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലെവൽ, എംപ്ലോയ്മെന്റ് ലെവൽ, ഇൻകം ലെവൽ ഓഫ് ദി ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി ഇൻക്രീസസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് MNC. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. റൈറ്റ്. ദെൻ latest technology transfer will happen from the home country to the host country. And host country's business also get management expertise from the MNCs. And there will be greater availability of the products will be there and for local consumers also. That is the advantages of MNC to the host country. Now what about home country? MNCs create opportunity for marketing the product produced in the home country throughout the world. They create employment opportunity to the people of home country, both at home and abroad. It gives a boost to the industrial activities of home country. Next is acquisition of raw materials from abroad. Technology and management expertise acquired from competing in global market. Home country can also get benefit of foreign culture brought by the MNCs. അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോം കൺട്രിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഹോസ്റ്റ് കൺട്രീസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം കിറ്റെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി, കിറ്റെക്സ് വാസ് അബൌട്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റ് ഇൻ കേരള. നൗ ഇറ്റ്സ് മൂവ് ടു വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്? വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്? എനിവൺ പ്ലീസ് ആൻസർ. എങ്ങോട്ടേക്കാണ് കിറ്റെക്സ് മാറിപ്പോയത്? ആർക്കും അറിയില്ല. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ? തെലങ്കാന. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. തെലങ്കാന. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തദ്ദേശീയമായ ഒരു ബിസിനസ്, whatever be the reason for the migration, I'm not discussing about it, but I'm just telling, if it is working in our country or it's working in our state, it will be advantageous for our employees, right? Local workers നൊക്കെ കുറേ പേര് എംപ്ലോയിഡ് ആവും. അതുപോലെ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ലോക്കൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിനും കൂടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാലോ, ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രി അവരുടെ എന്താ പറയാ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ us also. എന്തുകൊണ്ടാ? ആ പ്രൊഡക്റ്റ് റെഡിലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ. നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് കോസ്റ്റും ഇമ്പോർട്ട് കോസ്റ്റും അങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റ് ഒക്കെ കുറച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിനെക്കാട്ടും കുറച്ച് ചെറിയ വിലയിൽ നമുക്കത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. So that is advantages for host country. What about home country? MNCs create opportunities for marketing the product produced in the home country throughout the world. അപ്പോൾ അവരുടെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്ലാന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ they are getting an opportunity to market their product, and they create employment opportunities to the people of home country, both at home and abroad. എന്താ, നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനീന്റെ ബ്രാഞ്ച് അമേരിക്കയിൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ our employees can also work there also. ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസിനൊക്കെ നല്ല വലിയ വലിയ കമ്പനീസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ either they will sell completely or they will sell the main idea and the workers will be the same. അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ. പുതിയ എംപ്ലോയീസിനെ ഒന്നും റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാതെ പഴയ എംപ്ലോയീസ് തന്നെ with the employees they will hire, right?
So create employment opportunities to the people of home country, both at home and abroad. And it gives boost to the industrial activities of home country. Next is acquisition of raw materials from abroad, technology and management expertise acquired from competing in global market. Home country can also get the benefit of foreign culture brought by the MNCs. So these are the advantages of home country. Okay, ആണോ? ഇതൊക്കെ ചില അഡ്വാൻറ്റേജസ് മാത്രമല്ല, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ദർ വിൽ ബി സം അതർ ആസ്പെക്ട് ഓൾസോ, ബട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് MNCs are listed here. Next is reasons for the establishment of MNCs. It helps us to increase the market share, to secure cheaper premises and labor, employment and health safety legislation in other countries may be more relaxed, to avoid or minimize the amount of tax to be paid, to take advantages of government grants available, and to save on cost of transporting goods to the marketplace, and to develop an international brand. So these are the reason for establishing an organization to be an MNC. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ ലോക്കലി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇഫ് യു ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എൻ MNC, ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് advantages like employment and health and safety legislation in other countries may be more relaxed, or to avoid and minimize the amount of tax to be paid, or to take the advantages of government grants available. So these are the some of the advantages. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് MNCസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ആൻ MNC? MNC എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. സോ പ്രൊഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓർ സർവീസ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കാം. MNCസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ വിൽ ബി ദർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനി ആൻഡ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആർ ലൈക്ക് ലാർജ് സ്കെയിൽ. ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഡിസ്ക്രൈബ് about the characteristics of multinational company: large scale operation, advanced technology transfer, then ownership and control, productive organization, monopolistic market, and invest in infrastructure. Then we discussed about what are the advantages of both host country and home country. I'll move on to the next topic, that is environmental ethics. Okay, ഇപ്പോൾ ഈ എൻവയോൺമെന്റൽ എത്തിക്സിൽ കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ സസ്റ്റൈനബിളിൽ പഠിച്ചത് തന്നെയായിരിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ എത്തിക്സിൽ പറഞ്ഞത്? So environmental ethics is a branch of ethics that studies the relation of human being and the environment. It deals with moral issues concerning the environment. Humans are a part of society as well as other living creatures, which include plants and animals. So these items are very important of the world and are considered to be functional part of the human life. Therefore, it is very much essential that every human being use morals and ethics when dealing with these creatures. Okay, so environmental ethics il nammal padikkunna how we can save our environment or protect our environment from damage. So engineers in the past are known for their negligence of environment in their activities. It has become important now that engineers design eco-friendly tools, machines, sustainable products, process and project. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന മിക്കവാറും പ്രൊഡക്ട്സ് എല്ലാം ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി എന്നുള്ള ലേബലിലാണ് ഇറക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിഫോർ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി വാസ് ആക്ച്വലി neglecting the environment and their activities. Because of that negligence, more changes are happening in our environment that will make the livings much difficult. ഇപ്പം നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ദുരന്തങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്,
ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിന് കാരണം one or the other way we are damaging our environment, right? So it is very much important nowadays, like all the engineers started designing eco-friendly tools, machines, sustainable products and all. So these are essential now, ensure protection or safety of environment, prevent the degradation of environment, slow down the exploitation of natural resources so that the future generation can survive. Okay. What are the environmental damage caused by human activity? Air pollution, water pollution, deforestation, soil erosion, land degradation, solid waste, e-waste, greenhouse effect, ozone layer depletion, over exploitation of natural resources and acid rain. So these are some of the example of environmental damage. Okay. അപ്പോൾ കുറേയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മളെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് കേസിലൊക്കെ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റൽ ഡാമേജ് കുറച്ചധികം കൂടുതലാണ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു സോഷ്യൽ ആൻഡ് വെൽബീയിങ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് നടക്കുള്ളൂ, സംഭവിക്കുള്ളൂ. Okay, so these are some of the damages caused by the human activity. Next class we will study each one in detail. Okay, ഇന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഡിഫറെൻറ്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ, 22 ഉണ്ടായിരുന്നു, 18 ഉണ്ടായിരുന്നു, 22 ഉണ്ടായിരുന്നു, 49 ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം 52 ആയി കൗണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ആശിഷ്, are you there? No. Abhinav, Abhishek, Aditya, Aishwarya, Akhil CV, Akhil K, Akhil absent. Akhil K absent അല്ലേ? അമൽ സുരേന്ദ്രൻ, ആമിന മാലിഹ, അനീന, അനിരുദ്ധില്ല, അഞ്ജിത, അനൂജ, അനുപമ, ആരോമൽ, അർപ്പിത്, അരുന്ധത്, അശ്വിൻ, ഫസ്ന, റംഷിത, ഋതുൽ, ജരീഷ്, ഖദീജ, ലിഖിത്, ലിയാന, നാസിഫ്, റാസി, മിൻഹാജ്, നിഹാൽ, സാലിഹ്, നിഹാലില്ല, സാലിഹ് പ്രസന്റ്, ഷഫീഖ് പ്രസന്റ് അല്ല, ഷഫീഖ് ഇല്ലേ? ഷഫീഖ് ഉണ്ടോ? സാലിഹുല്ല, ഷഫീഖുല്ല, നിഹാലില്ല, സാലിഹില്ലേ മുഹമ്മദ് സാലിഹില്ലേ? ഷഫീഖ് ആബ്സെന്റ് അല്ലേ? നബീൽ, നന്ദിത, നിവേദ്യ, നൂഹ, പ്രിൻസ്, ഋഷികേഷ്, ഋഷ്വിൻ, ഋത്തിക്, രോഹിത്, സഫീൽ, സങ്കീർത്തന, സാരംഗ്, സേജിൽ, സിവിൻ, ഷബൻ, സിഷാജ്, തനുശ്രീ, തേജ, തുളസി, വൈഷ്ണവി, വിഷ്ണു, വൈഷ്ണവ്, യാദവ്,
Anish, Amal. Nihal illa. Okay. Maybe we will see in the next class. Okay.